Okay. Currently, we are in the lesson number 4, which is functions of water. So under that, we were exploring different, like we wrote down different things, different usages and functions. So of water, which can, like these are these functions that we have written are kind of important properties of water, which is basically that is why the planet Earth is habited. Because of most of this function that we have mentioned, they are in our note. Hope you can remember. We have written many things under that. Let me go to the note quickly. Water, water, water. This. Okay. Not water cycle. Oh, for some reason I have like I think it's in the other machine scene. Anyway, so let's move to the book and write like let's remember the things first. So we learned water as a solvent, universal solvent කියලා කියන්නේ ගොඩක් දේවල් දිය කරගන්න වතුරට පුළුවන්. Because of this property, water is used for transportation inside our body and plants and animals. නේද? සතුන්ගේ animals ලා විතරනේ microorganism ඔය හැම එකකම එතකොට ශාක ඔය හැම දෙයකම transport ඇතුලේ khනිජ ලවණ වගේ පෝෂක පදාර්ථ එහා මෙහා ගෙනියන්න වතුර පාවිච්චි වෙනවා. අපේ රුධිරයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ වතුර because it is a universal solvent. Okay, what are the other things other than that we wrote? අපි ලියාගත්තේව කියන්න බලන්න. Water is basically used for transportation. නේද මතකද? නැව් වගේ දේවල් මූදේ යාත්‍රා කරන්නේ බෝට්ටු යන්නේ කොහොමද? වතුරකින්. That is for transportation. What else? As a solvent, as a transportation, yes. What else? Here you can see fish living in water. How they breathe using oxygen. Actually, oxygen is dissolved in water. That is how they breathe because it is a universal salt. And seawater, it has salt. You know, we produce salt using seawater, ocean water. How? Because these salt, most of the salts are dissolved in water, especially in ocean water, right? So that is the dissolving properties. Yes. What else? What else? What else? What else? Come on, read the note. Note එකේ කියව ලියාගත්තේ ඔය ටික කියවන්න පුතේ. For maintaining healthy skin. Yes, for maintaining healthy skin. Stay hydrated නේද? අපි මේ මොනවාද? Dehydrate වුණොත් අපේ හැම වේලිලා යනවා. අපේ හැම වේලිලා ගියොත් එහෙනම් අපිට වෙන්නේ පිපිරෙනවා එක එක damages වෙන්න පුළුවන් හැමකට නේද? Dry වුණාම පිපිරලා යනවා ඒ වගේ දේවල්. So stay hydrated. So we need water to stay hydrated. Yes, what else? Come on, read your books. අපි ලියාගත්ත නේද කිසිදේ නැද්ද? තනුලි තිසාදු ලියුවා නේද? තියාවේ නැහැ. ගියස තියාවේ නැද්ද? සනුලි ලියුවා නේද? Yes sir. එහෙනම් කියවන්න බලන්න දැන් ඔය නැත්තම් තිසන්දට ලියා ගන්නත් එක කියවන්න බලන්න. මොනවාද? තව අපි ලිව්වේ. තව ලිව්වා අපි ගොඩක්. 15ක් විතර ලිව්වා. More than 10. බුක් එක නැද්ද? Teens. කියවන්නකො එහෙනම්. It is a universal solvent. Yes, universal solvent. ඒ කියන්නේ ද්‍රාවකයක්. යා ඕන ගොඩාක් දේවල් දිය කර ගන්න පුළුවන් ද්‍රාවකයක්. හරි. What else? Water helps regulate body temperature through processes such as sweating and evaporative cooling. Water will, okay. Anyway, evaporation, evaporation, ජලය වාෂ්ප වෙලා like it's as a cycle. Anyway, it will help us basically but controlling the temperature. උෂ්ණත්වය. සිසිලන කාරකයක් විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වය අඩු කරන්න.
Yes, what else? What other one? It lubricates and cushions joints. Yes, it's working as a lubricant. Lubricant කියන්නේ මොකක්ද සිංහලෙන් කියන්නේ ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක්. අපේ joints වල එහෙම තියෙනවා පුතේ. Joints වල එහෙම සමහර joints අතරම වැඩ කරන්නේ වතුර. Lubricant එකක් හින්දා තමයි smooth. නැත්නම් ටක ටක ගාලා සද්දයක් එන්න ගන්නේ. හරි? It's a lubricant. Okay. කියන්නේ ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක්. Yes? What else? Generate energy through Yes, hydropower, especially name the hydropower, hydro energy. crucial for plant growth. Yes. Yes, yes. Read it again. Crucial for plant growth. Yes, it is crucial for plant growth. ශාකවල වර්ධනයට අත්‍යවශ්‍යයි. ශාකවල ගොඩක්ම සන්ධාරණයට ශාක කෙලින් හිටගන්නේ. ඒක වෙන්නේ වතුර හින්දා ගොඩක් දුරට. බලන්න වතුර නැතිකොට ගස් වලට මොකද වෙන්නේ කියලා? මැලවිලා වැටෙනව නේද? පාතට යනව නේද ගස් එහෙම. කොළ එහෙම එල්ලිලා වැටෙනව නේද? වතුර නැති වෙනකොට. So stay hydrated and also it's crucial for growth of plants. What else? Helps to transport nutrients and provides structural support. Yes, help to transfer nutrients. අපේ පෝෂණ පදාර්ථ එහා මෙහා ගෙනියන්න උදව් කරනවා ඇඟ පුරාම නේද? Okay. You can like share note with your friend, right? You can send it maybe WhatsApp to the group, then others will write them. Okay, what else? Water plays a role in digestion, helping to break down food and absorb nutrition. Yes, observing nutrition. Can you read it again? I couldn't hear it properly. Read it again. Water plays a role in digestion, helping to break down food and absorb nutrients. Absorb nutrients. Yes, sir. Absorb. පෝෂක පදාර්ථ උරා ගන්න. තව උඩි ඉස්සලා කලින් කිව්වේ මොකද්ද? Absorb nutrients and yes. Water help to break down food. Break down food, yes. එතකොට මේක reactions වලට උදව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අපි සරලව ගමුකෝ. reactions කියලා කියන්නේ මේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා තියෙනවානේ භෞතික ප්‍රතික්‍රියා රසායනික ප්‍රතික්‍රියා කියලා ගොඩාක් රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වලට වතුර ඕන. Most of chemical reactions need water. එතකොට food decomposition and breaking down is a chemical reaction. ආහාර මේ අපිට උරා ගන්න අපේ පෝෂක පදාර්ථ වලට දැන් නිකම්ම අපිට පාන් ගෙඩියක් ගිල්ලොත් පාන් ගෙඩිය වගේම ඇඟට උරා ගන්නේ නැහැ. ඔක ග්ලූකෝස් වලට කැඩෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ධාන්‍ය වර්ගයක් මොන හරි හාල් වගේ බත් වගේ දේවල්. ඒවා ඒ විදිහටම ගන්නෙ නෑ ඇඟට. ඒක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙන්න ඕන තව සිම්පල් මැටර් සිම්පල් දේවල් වලට සිම්පල් මේ මොනවාද සරල අණු වලට ඒක බිඳෙන්න ඕන. Right? So basically these complicated structures need to be broken down, need to be like step down to a simple structures. These simple structures only the cells can absorb. ඒතර වතුර උදව් වෙනවා ඒ ලොකු structures දැන් ඔයගලන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් මේ ලොකු structures කියලා කියන්නේ පිටි වගේ දේවල් ඒවා යාට ලොකුයි. ඒවා යාට එකපාරම පිටි විදිහටම උරා ගන්න බෑ. මේද වගේ දේවල් එහෙම බෑ. යා break down කරගන්න ඕන මේද ආම්ල වලට ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ process එකට ඒ කියන්නේ මේ food breakdown එකට උදව් වෙනවා water. Right? Okay. Is that all? එච්චරද අපි දුන්නේ? Food breakdown, food transportation, nikan transportation, ships and these boat ships and etc. And also for there are some animals living in water. For them,
because their habitat is water. ඒගොල්ලන්ගේ වටපිටාව ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන පරිසරය වතුරෙන් ජලජ පරිසරය ජලජ ජීවීන් කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට වතුර ඕනේ. And also stay hydrated, hydrate our skin, and also for the like stay strong and stay in a rigid to make or keep the rigidity. Killing rigid, funny killing hitagani in the gaswalata, sandaraneta. So those things are some examples where water is useful. And also it is a universal solvent. Don't forget that. ඒක ගොඩක් දේවල් දිය කරගන්න උදව් වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි ඔය ගොඩක් දේවල් දිය වෙලා වතුරත් එක්ක යනවා මූදට ගඟට. හැබැයි ආපහු මොකද වෙන්නේ? And it has like natural recycling. It has a natural recycling cycle. එයාට තියෙන ස්වාභාවිකව ප්‍රතිචක්‍රීය වෙන. දැන් යාලේ කොච්චර අපි කුණු හොදලා මේවා කරලා අපි කුණු දැන් නානකොට එහෙම බලන්නකොට එන්න නානවා රෙදි හොදනවා ඔක්කොම හොදනවනේ අපි. To wash clothes ආයෙම කිව්වෙත් නැහැ. Wash clothes, clean different things. We use water නේ. ඒතර කොච්චර water pollute වෙනවද? ඒ හැමදේම වතුරත් එක්ක දිය වෙනවනේ. හැබැයි වතුරට ආයෙත් පුළුවන් මොකද්ද? ආයෙ පුළුවන් මෙයාට වාෂ්ප වෙලා ගිහිල්ලා හොඳ පිරිසිදු ජලය හදාගන්න. And I show you that the water that we drink is more than 5 billion years old. නේද? අපි දැනට මොන වතුර dinosaurs ලා බීපු වතුරමයි. How old අපිට මේක අහන්න පුළුවන්. How old is water that we drink? It is closer to 4.5. අවුරුදු බිලියන 5ක් විතර. බිලියන 4.5ක් විතර පරණ වතුර තමයි අපි බොන්නේ. කොච්චර පරණ වතුරද? ඒතර හැබැයි පරණ වතුර උනාට ඒව මොකද වෙන්නේ? It's always recycling. It can automatically recycle, right? And become clean. ඒකත් එතකොට වතුර වල හොඳ ගතිගුණයක් නේද? තනියෙන් පිරිසිදු වෙන්න පුළුවන්. තනියෙන් යාර පිරිසිදු වෙන්න පුළුවන්. දිය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වයින් ගැලවිලා අපව ස්වාධීන වෙලා පිරිසිදු වෙන්නත් පුළුවන්. Okay, anything else? Only that. Apa තියෙනවද? No, sir. එච්චර අපි ලිව්වේ හරි. ඒක තිබ්බේ නැති ඒවා ලියාගත්තා නම් හරියට දෙන්න තිබ්බේ නැහැනේ. ඕකේ මේ wash clothes and all නේ, the wash and clean things. ඒක අර universal solvent එකක් හින්දා තමයි. But to wash and clean things we can use water. Right? Okay, these are the things. These are the usages of water, and let's explore what is in the book. අපි පොත බැලුවේ නැහැ. පොත බලන්න නැතුව අපි කතා කරලා සාකච්ඡා කරලා තමයි ඔය ටික හොයාගත්තේ. But you can ask. I said that if you want to ask such question, you can use a friend. That friend's name is ChatGPT. Now, not like earlier days, you can make use of that and you can get the help of these automatic AI tools. This is free. You can use it and ask various questions from it and get an idea. Get better explanation and idea. Okay. Mama මේකට කියන්න list 20 usages of water with explanation. Right? ඔන්න මම අහනවා. List 20 වතුරේ ප්‍රයෝජන 20ක් පැහැදිලි කිරීම එකම ඕන කියලා කියනවා. So one is drinking නේද? ඒක කියන්නම් බැරි වුණේ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්. Drinking, cooking, cleaning බලන්න. මෙහෙම මතක තියාගන්න. These are easy. So rather than we use like some scientific wording and all. හැබැයි මේ ඔන්න එයා දෙන ඔන්න සරල වචන වලින් drinking, cooking, cleaning, bathing, laundry, agriculture වගා කරන්න නේද? swimming, hygiene, stay hydrated, industrial process, construction, firefighting. ඔන්න තව කියන්න අමතක උනේ එකක් නේ. ගිනි නිවන්න. firefighting, power generation එක කිව්වනේ. steam production, වාෂ්ප හදාගන්න ඕන වෙනවා සමහරලාට sterilization වලට එහෙම. And also medical treatment. අපි වතුර ගන්න ඔය දුම් අල්ලන්න එහෙම ගන්නවනේ steam කරන්න. ඒකත් medical ඒ වගේම සුද්ධ තුවාල සුද්ධ කරන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට. And aquariums.
Why? Because there are aquatic animals, creatures, aquatic creatures. Then landscaping, ice reduction, humidification. Humidification general, මොනවාද ජල වාෂ්ප හදා ගන්න car washing, recreation, right? Recreational activities කියන වතුර water park, water sports වගේ දේවල් තියෙනවා අපේ මනසට නිදහසක් ගන්න. එහෙමත් පාවිච්චි කරනවා. තව ඔයා 40ක් විතර ඉවරුණා 40ක් විතර දෙයි. Right, okay, I'll send all these, but you can ask the same questions and get better results from ChatGPT, right? Okay, here I'm sending all these things. You can just copy it down to a notepad and later write down in your book, right? දැන්ට ලියා ගන්න යන්න එපා වෙලාව මදිනේ. මේක දැනට copy කරගෙන ලබන සතිය දෙද්දි ලියාගෙන එන්න. දැන් මේ අමතර දේවල් තව ගොඩාක් තියෙනවා මේ. Okay, then so activity 4.1, I think I asked you to complete this activity at home. Substance and observations. Substances and observations. So what you need to do? Actually, you need to try to dissolve them in 5 milliliter of water in test tubes and record your observations. කරාද දන්නේ නැහැ. test tube ඕනේ නැහැ. මේ කෝප් එකට දාලා දිය කරන් try කරත් එච්චරයි. White sugar. Sugar crystals disappear. Solution is colorless. වතුරේ දිය වෙනවා සුදු සීනි නේද? වතුරේ දිය වෙලා පාට රහිත ද්‍රාවණයක් පොඩ්ඩක් අර නිකන් පොඩි අඳුරු පාටක් වගේ දුඹුරු සීනි වල නම් සුදු සීනි වල එහෙම ලොකු මේව එකක් නෑ colorless තමයි. Glucose මොනවා වේද? Dissolve in water. Yeah, it will dissolve in water. එතකොට හැදෙන්නේ මොන පාට එකක්ද glucose? Is it colorless or some other color? Colorless. Colorless. Glucose would be a colorless එකක් හැදෙනවා. Condensed crystals. Dissolve in water. Dissolve in water. What will be the color? Blue. Blue මත් නෙවෙයි. මෙන්න මේ වගේ හැදෙන්නේ. ටිකක් දම් පාටක් වගේ තමයි කොන්ඩිස් වල එන්නේ. මෙන්න මේ කලර් එක බලන්න. කොන්ඩිස් ක්‍රිස්ටල්ස් නම් තියෙන්නේ මෙහෙම නිර්ජල් මේ තියෙන්නේ. මේ වගේ මේ මේ තියෙන කොන්ඩිස් ක්‍රිස්ටල්ස් මේක ටිකක් කළු පාටක් වගේ තියෙන්නේ. කළු නිල් පාටක් තියෙන්නේ. මේක දිය කරාම හැදෙන්නේ පොඩි දම් පාට වගේ වතුර එකක්. නිල්ම නෙවෙයි නේද මේකට අපි කියන්නේ මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි කොන්ඩිස් දිය කරනවා. ටිකක් දම් පාටක් කියන්නේ කළු දම් පාටක්. හැදෙන්නේ. ඉතින් චූටි කොන්ඩිස් කැටයක් දැම්මම මේක දිය වෙන්නේ. potassium permanganate කියලා තමයි මේවට කියන්නේ. That is the scientific chemical name. Potassium permanganate. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ කොන්ඩිස් කියලා කියනවා. Condis or potassium permanganate. Okay, it is purple, right? Dark purple color. So light purple and basically in the crystal that got up there, dark purple. Okay, then so it will dissolve. It will dissolve and disappear. On these crystals will small amount them or a large amount of them. Good arc them or tona make us. If you put like okay, make it down amount a killer, you know. Equal quantities කියලා තියෙනවා amount එක කියලා නෑ. දැන් මෙහෙම අපි කිලෝ එකක් දැම්ම කියමුකෝ මිලිලීටර් 5කට. එතන dissolve වෙනවද? If you put 1 kilo of sugar to sugar to this water, no, it will not dissolve. Then water will disappear. හරි. එහෙනම් පොඩි amount එකක් ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන 5 milliliter නේ. 5 milliliter හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් milligram ගානක් තමයි ගන්න ඕනේ. milligram 100ක් විතර ගත්තත් ඇති. milligram 100ත් ඇත්තටම වැඩි. milligram 100ත් ඇති. So it's a very small amount. Don't put like a large amount. Surgical spirit. දන්නවනේ තුවාල වලට එහෙම දාන්නේ surgical spirit. So what do you think? Dissolve in water. Yes, it will dissolve in water.
surgical spirit කියන්නේ alcohol එකක් ඇත්තටම. ඒ වුණාට ඒක dissolve වෙනවා. වතුරේ දිය වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It will dissolve in water. Then what will be the solutions, color and the final results? Yes. Final results. Colorless. Colorless. Brown There color. will be, Brown color. no, brown නෙවෙයි. Surgical spirit colorless නේ. Surgical spirit. Surgical spirit කියන්නේ colorless. හරි. මේ තියෙන පාටක් නෑ මේව දාන්නේ සමහරට දුඹුරු පාට බෝතල්වල. එහෙම දාන්නේ මේ වාෂ්ප වෙන එක අඩු කරන්න. Right, but normally it is a colorless one. Surgical spirit and water. Right, and water. If you put still, so it will be colorless. But you can see when you put surgical spirit, right? But there are methods to separate them, but normally it will dissolve in water and it will show you colorless. Okay, alcohol can be dissolved. So then what about coconut oil? Coconut oil, poltel. Not dissolve in water. Normally, under normal circumstances, not. ඔයාට ඕන පුළුවන් කලවම් කරලා නිකන් උඩට මේක මේව කරන්න. හැබැයි ටිකක් වෙලා ගියාම මේ දෙක ආයෙ වෙන්න වෙනවා. So coconut oil is not dissolving in. So there will be a separate layer. Coconut oil සාමාන්‍යයෙන් උඩ පාවෙනවා. වතුර යටට යනවා. Laundry blue. Laundry blue. Laundry වල තියෙන laundry blue කියලා කියන්නේ අර නිල් දානව නේද? ඔය ඇඳුම් වලට එහෙම දාන්නේ. Laundry blue. Dissolve in water. Yes, that is dissolving. අනිවාර්යෙන් දිය වෙන්න ඕන. Laundry blue will dissolve and the color of the solution will be blue. Paraffin wax. Paraffin wax. Paraffin ඉටි. නිකන් ඉටි කියලා හිතන්නද? Paraffin wax. Not dissolve in water. Yeah, it's not dissolving. Paraffin wax කියලා කියන්නේ මේ කියන්නේ. ඒ සාමාන්‍ය use කරන paraffin wax. In candles. හරි අපි ඔක වතුරට දැම්මා කියලා වතුරේ දිය වෙන්නේ නැහැ. උඩ පාවෙනවා. තමයි වෙන්නේ. Kerosene කියන්නේ භූමි තෙල්. Kerosene. Not dissolving water. Okay, there are like two colors in kerosene, right? So two multi සමහර වෙන colors උත් තියෙනවා kerosene එක පාටෙන් සාමාන්‍ය රතු නිල් තමයි එන්නේ. Yes, it is dissolving or not dissolving? Not dissolving in water, right? So basically similar to the coconut oil, you can see it's flawed. Then but when you mix kerosene with water, the performance, like when you try to burn, sometimes it's not properly burning, but it is anyway not dissolving. Then common salt, lulu. Dissolve in water. Yes, salt dissolve in water and create colorless solution. Vinegar means like vinagiri. Dissolve or not dissolve? Dissolve. Vinegar dissolve in water. Vinagiri diya වෙනවා. It's an acid. Basically, it is dissolved in water. Turmeric powder. Kaha pudu. Dissolve in water. Kaha pudu diya වෙනවා. යම් ප්‍රමාණයක් දිය වෙනවා. ඒකල සමහර අඩියෙත් පොඩ්ඩක් තැම්පත් වෙනවා. අඩියෙත් ටිකක් තියෙනවා. There will be small amount which is not dissolving and it will be but normally dissolving.
and turmeric powder will create a yellow color solution. Then camphor balls. Yes. Dissolve in water. Not dissolving water. Partially, right? Camphor balls means this, but not fully dissolving, but camphor balls, this kapuru, right? It's not fully, but it partially dissolve in water. Right? In water, if you put in water, right? When you put in water, so basically it will partially dissolve, not fully. 100% නම් දිය වෙන්නේ නැහැ කපුරු බෝල. සාමාන්‍යයෙන් කපුරු පා වෙනවා. මේ කපුරු බෝල දැම්මම ටිකක් විතර මේකේ දිය වෙනවා. 100% නෙවෙයි, but some amount, not a large amount, but some amount will dissolve, right? ඒක 100%ක්ම දිය වෙන්නේ. Sodium bicarbonate. Yes. Sodium bicarbonate කියන මොනවද? Baking soda. Sodium bicarbonate. Right? Bicarbonate. So common name is, it is baking soda. Right? So sodium bicarbonate is a baking soda. Basically, it will dissolve in water, right? And here it will dissolve in water and the solution will be white color. මේ ටික කරලා බලන්න ඕන. camphor balls එක විශේෂයෙන්ම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් කේවල ගොඩාක් දිය කරන්න බෑ, යම් ප්‍රමාණයක් පුළුවන්. මේකේ දිය වෙන්නේ නැත්තේ ඇත්තටම මේ coconut oil, kerosene will not dissolve properly. ඒක තමයි වැඩි වශයෙන්ම දිය වෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. camphor balls ටිකක් පුළුවන් ඉතින් කරලා බලන්න. ඉතින් නිකන් බලමු දාලා තියෙනවද කියලා. අහලා තියෙන questions. උත්තර දීලා නැද්ද කවුරුත්? බලමු අපි එකකට ගිහිල්ලා. සාමාන්‍යයෙන් යම් ප්‍රමාණයක් දිය වෙනවා. Here, poorly soluble in water. Poorly soluble. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් දිය වෙනවා. හැබැයි එහෙම දිය ගොඩක් දිය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕනනම් ගන්න පුළුවන් ඉතින් dissolve වෙන්නේ නැහැ කියලා. නැප්තලින්නේ දිය වෙන්නේ නැහැම කියලා ගන්නත් බෑ. සුළු ප්‍රමාණයක් දිය වෙනවා. Right? Okay. So let's move to the next part. Now we have discussed the primary thing here in this. So let's move to the next part now. So this activity is basically, you have to do this at home, right? You can find almost everything around your house. So you can try to do this and check whether it's dissolving in water. And you can try to maybe do several experiments. You can make the solution hot. You can cool the solution and see what will happen. Normally it is hot, so the property of dissolving will be high. Right? ප්‍රශ්නේ එකක දිය වෙන ගතිය ටිකක්
ස්කූල් එක දිය වෙනවට වැඩිය වැඩි. නිකන් බලන්න. දැන් කිරිපිටි උනත් සමාන ප්‍රශ්නයකට ටිකක් වැඩිපුර දිය වෙනවා. ස්කූල් එක දිය වෙනවට වඩා වැඩි. So you can observe these things by doing the practicals. Then STEAM method එක මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. STEAM method එකේදී you read, do the practical, ask questions from the teacher. දැන් ඔයාලා ක්ලාස් එකට එන්න ඕන නැත්නම් මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ලෑස්ති වෙන්න. මේක කරලා ඉවර වෙලා මේවත් දිය වෙනවා. තව මේවත් දිය වෙනවා. මේවත් දිය වෙනවා. එහෙම මම කරලා බැලුවා මෙහෙම දිය වුණා. රත් කරාම දිය වුණා. කූල් කරාම දිය වුණේ නැහැ. සමහරලාට ඔයාලා ඉන්න පුළුවන් දැන් පිටි ගත්තම සමහර පිටි වර්ග තියෙනවා කූල් එකේ දිය වෙනවා. රත් වුණාම හරියට දිය වෙන්නේ. ඔය වගේ කරලා බලලා එන්න පුළුවන් practical. Then ask the question. That is the STEAM method of learning, right? මේක science නේ කොහොමද science වලට STEAM අනිවාර්යෙන්ම අදාළයි. ඒක STEAM practice කරන්න බලන්න පුතේ මේවයි. මේ lessons වලදී මොකද ඉස්සරහට ඔයගලන්ට ගොඩාක් STEAM based learning තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා දැම්ම මේකට පුරුදු වෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා. I have informed you. Okay, most of our substances dissolve in water, but some dissolve a little and some do not dissolve in water. Through this activity, we examine how some solid and liquid dissolve in water. Do gases dissolve in water? This is one experiment to see the gases dissolve in. We know that gases like oxygen are in water, but how can we check this practically? Right. Observe the record position of fish tank. Positions of fish tank. Fish in fish tank in which water bubbles with air, oxygen. Observe and record the positions of fish tank in fish. Malu tank එක මාළු වෙන්න තැන දිහා බලන්නලු in which the water bubbled with air. වතුර ඇතුළට අර air bubbles යවද්දි ඔන්න මාළු ඉන්න තැන දිහා බලන්නලු. Now observe the position of fish when air supply is stopped. ඊට පස්සේ මේ air supply එක නවත්තලා මාළු ඉන්න තැන බලන්න. ලයින් මෙහෙම කරන්න කියන්නේ. Okay, without reading that, can you tell me why they are asking to do this? When water bubbles are there, the position of the fish, and when water bubbles are not there, position of the fish. මොනවාද ඔයාලා හිතන්නේ? What do you think? Don't read, right? කියවන්නේ නැතුව මේක කියවන්න යන්න එපා. කියවන්නේ නැතුව නිකන් කියන්න බලන්න ඔයාලට හිතෙනනේ. Water bubbles යද්දි මාළු කොහේ ඉඳීද? Water bubbles නැති වෙද්දි මාළු කොහේ ඉඳීද? Yes, when water bubbles are there and when water bubbles are not there. Come on, at least try to answer නේද? උත්තර දෙන්න අඩු ගන්න try එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ නේ. අද මොකද මේ? වෙන්න කතා කරනවනේ ඔයාලා. Can't you hear me? මාව ඇහෙන්නේ නැද්ද? Hello? Yes, sir. Can you hear me or not? මාව ඇහෙනවද? ඇහෙනවා sir. Yes, sir. එහෙනම් උත්තර දෙන්න try කරන්නකෝ. Water bubble ඔයාලට මාළු ටැංකිය දැකලා නැද්ද? දැකලා ඇති නේද? මාළු ටැංකියක water bubbles යද්දි මාළු කොහෙද ඉන්නේ? Water bubbles ළඟද එවෙන් ඈතද? හරි අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් තිබ්බොත් බලමු. දැන් ඔයාලට අත්දැකීමක් නැතුව ඇති සමහර විට. හරි. ඕකේ. අපි වීඩියෝ එකක් තිබ්බොත් බලමු. ඒක තමයි හොඳම දේ මේක ගැන අදහසක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔක්සිජන් තියෙනකොට මාළු ළඟට එනවා. ඔක්සිජන් නැති වෙනකොට අඩු වෙනකොට මාළු පොඩ්ඩක් ඒ ඔක්සිජන් තියෙන පැති වලට යනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. ඒක අපිට ෆිෂ් ටැංක් එක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන්. Fish tank, oxygen supply and movement of fishes. Okay. Okay, මේකේ නිකන් බලනකොට එහෙම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් නැහැ. ඔන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන් එකක්.
එහෙම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරලා නැහැ කවුරුත් මම හිතන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලලා මේක මේ පොතේ තිබ්බට මේ YouTube එකේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න බලන්න මේ ඔක්සිජන් බබල්ස් යනවා. You can see දැන් බලන්න මාළු කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඔන්න මාළු ඉන්නේ මෙහෙ. මාළු ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ පල්ලෙහා. අර ඔක්සිජන් බබල්ස් යන තැන කැරකි කැරකි ඉන්නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය නේ. එහෙම නැති වෙනකොට මාළු යනවා උඩට. ෆිෂ් ටැංක් එකේ උඩට යනවා. හරිද? මේ ෆිෂ් ටැංක් එකේ උඩට යන්න හේතුව මොකද්ද? Why you think these fish they are moving? Why they are moving closer to the air layer? ඇයි මේ ඔක්සිජන් සප්ලයි එක නැති වෙනකොට මාළු උඩට යන්නේ? බර අඩු වෙලාද? ෆිෂ් ටැංක් එක එළියේ ඔක්සිජන් තියෙන හින්දා. ඔව් ෆිෂ් ටැංක් එකේ එළියේ වාතයේ ඔක්සිජන් තියෙනවා. එතකොට මාළු මොකද කරන්නේ? ඒ තියෙන ඔක්සිජන් ඉක්මනට දිය වෙනවනේ. right? That will dissolve in water no. එතකොට ඔක්සිජන් ටිකක් වැඩි හරිය තමයි මේ surface water. එහෙනම් තමයි මාළු ඒ වෙලාවට උඩට යන්නේ. ඔන්න දැන් නම් සප්ලයි එක නැහැ. හැබැයි ඔක්සිජන් නැති එකයි යාලා පල්ලෙහා ඉන්නේ. බබල්ස් යනකොට කොහොමද යාලා ළඟට එනවා. You can see they are coming closer to the bubbles. හැබැයි බබල්ස් අඩු වෙනකොට ඔක්සිජන් ගොඩාක් අඩු වෙනකොට මේක ඕන අපි මෙහෙම බලමු. Low oxygen science in fish tanks. Oxygen අඩු නම් මොකද වෙන්නේ? මාළු මොකද කරන්නේ කියලා බලමු. Here top 4 signs you should not ignore. More than 50% of ornamental fish die because of low oxygen level. We think our fish is just fine because we can't see this. But it is important to understand that the signs of low oxygen level in the aquariums. It will help to save your little fish easily. In this video, we will know about the top 4 signs of low oxygen level at the aquarium and what are the main causes of low oxygen level there. So without wasting time, let's dive deep into this video. You can't get the signs if you casually look at your aquarium, but you have to learn how to observe fish well. If you look carefully, then you will see some unusual behavior in fish definitely. The initial sign of low oxygen level in aquarium is fish start gasping at the surface of the water. We can see they යාලා උඩට ගිහිල්ලා මොකද කරනවා කියන්නේ? එයා උස්සාට ගිහිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා කට ඇර ඉන්නවෝ වගේ. At the surface of the water. Low oxygen level doesn't mean fish will start dying off at the beginning. At the initial stage, it will try to adjust by taking oxygen from the air. There are some fish, dwarf gourami, paradise fish, and bitter, who have the habit of this in general. So you should not consider it anyhow. But this will be a serious point when you will see that all of your fish are trying to take oxygen from the water surface. This may be a red light for your aquarium. The second most common sign is labored breathing of fish. All of us know that fish use their gill to take oxygen to take a breath. There is nothing wrong with it. But when you will see that the gills of your fish are moving more than normal, then it may cause low oxygen level in your aquarium. When there is less oxygen in the water, then fish try to take more oxygen from the water by moving their gill faster than normal. එයාගේ කරමල් වේගෙන් අකුලන ඒ වගේ දේවල් වලින් බලන්න පුළුවන්. Okay, so you can watch this video later. No need to watch from this. ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන් තනියෙන්. So just have an idea how this happens basically. Okay, so when you are bubbling, they move closer to the bubbles, but when the oxygen level is low, they move to the surface.
and start rasping. Right, that is the nature. That's talking about the gases such as oxygen, carbon dioxide are soluble in water. Right, or carbon dioxide you saw. Can you remember a practical where carbon dioxide can dissolve in how we can observe where carbon dioxide is dissolving in water? Yes. කොහොමද අපි බලන්නේ carbon dioxide dissolve වෙනවද කියන එක වතුරේ? How can we observe that carbon dioxide? Oxygen you can for oxygen you can do this practical, but for carbon dioxide, what about the carbon dioxide? So there is a very interesting practical you did in grade 6. Can anybody remember? 6 වසරේදී ඔයගොල්ලෝ කරපු practical එකක් තියෙනවා carbon dioxide ගැන. මතකද? වතුරම නෙවෙයි අපි ගත්තේ lime water. We took lime water. Can you remember the practical of lime water? Yes? Yes, what is that? මොකද්ද lime water practical එක හුණු දියර අරගෙන මොකද්ද අපි කරේ carbon dioxide වලින්? බීම බටයකින් අර yes, we observed by exhaling through the straw. What? When you exhale into this colorless lime water, when you exhale ඔයාව හුස්ම පිට කරනකොට නැත්නම් කටෙන් හුස්ම පිමිනකොට, right, when you exhale into the colorless lime water, it will become white color. So we have identified that the lime water will become milky. The reason is what? Why lime water will become? There is carbon dioxide in our exhaling, and lime water has, yes, lime water, well, calcium, yes, chemical reaction, lime water, carbon dioxide, calcium hydroxide, lime water, carbon dioxide, there is calcium hydroxide and it will become calcium carbonate. Hari reaction nega. This is the reaction. When the carbon dioxide gas තියෙනවා අපේ exhaling අපි උලන් හුස්ම පිට කරද්දී carbon dioxide තියෙනවා. මේ මොකද exhaling නේ, exhale කියන්නේ ප්‍රශ්වාසනේ, ප්‍රශ්වාස වාතයේ carbon dioxide, exhaling gas has carbon dioxide. ඒකනේ පොඩ රස්නේ ගතියකුත් වෙනවා. ඒක හින්දා විතරක් නෙවෙයි. body temperature එකකින් හින්දාත් එක්ක තමයි රස්නයක් එන්නේ. exhale කළා බලන්න කටේ. කියලා. කටෙන් හුස්ම පිට කරලා බලන්න. එනවා නේද පොඩි රස්නයක්. රස්නේ ඉන්නේ carbon dioxide ඉඳලා විතරක්ම නෙවෙයි. exhaling water is anyway taking out the energy from the body. There's a temperature because of the reactions happening inside the body. It's hot. Right? Then it has lime water is calcium hydroxide. Calcium hydroxide තමයි lime water එක colorless aqua එකක්. හැබැයි වතුර තමයි තියෙන්නේ. calcium hydroxide කියන්නේ calcium hydroxide විතරක් නෙවෙයි වතුරත් එක්ක තියෙන්නේ. Calcium hydroxide and water. So what will happen? The carbon dioxide will react with calcium hydroxide, which will generate calcium carbonate and H2O. Make a reaction එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට calcium hydroxide අතර මේ ජලයේ දියවිච්ච calcium එක තියෙනවා. ජලයේ දිය වෙලා calcium hydroxide ජලයේ දිය වෙලා තියෙනවා. ආපහු මොකද වෙන්නේ? මේ calcium වලට carbon dioxide එකතු වෙලා calcium carbonate හැදිලා ඔන්න ජලය ටිකක් වැඩිපුර හැදෙන්න ගන්නවා. So because of that, so you can see because of this calcium carbonate, not because of what? Because of calcium carbonate, you can see lime water in a cloudy or milky, as a milky solution. So that experiment proved that experiment not only oxygen, even carbon dioxide dissolved in water. Not only this oxygen, carbon dioxide, there are many gases, many other gases which can be dissolved in water.
right? Not only oxygen and carbon dioxide. Okay. So please write down this question. Find different gases which dissolve in water. Also explain a way to identify those reactions. Right? When I work on nitrogen, so different gases are there which is dissolved in water, and also find a way how can we identify this dissolving. Oxygen, there was an experiment. What are the other experiments that we can test for the oxygen? Next, oxygen test karanna. We can use basically a plant which absorb oxygen and release carbon dioxide, aquatic plant, and do some experiment using that also. And carbon dioxide, the line mode reaction, we have some other reactions too. So carbon dioxide given in the tama where Pepsi, Coca-Cola, Sprite wage hambu hey. So these drinks are carbonated drinks. All of them carbonated drinks game. Where Coca-Cola, Pepsi both like mother helva mukade Pepsi, Coca-Cola, Sprite. What happen if you swallow that? Moody wahala hondata holagona. It was moody agiyot mokada වෙන්නේ? අනේ පුතේ දන්නේ නැහැ නේද? හරි කමන්නේ. ඔයාලා කියන්නකෝ Pepsi, Coca-Cola, Sprite වගේ දේවල් බිව්වම මොකද වෙන්නේ කියලා? After drinking what will happen? කියලා යනව නේද? Gas යන්නේ නැද්ද? යනවා. එහෙම නැත්නම් බොටල් එක හොලවලා නැද්ද? මොඩිය වහලා ඉස්සෙන් පස්සේ හොලවලා බලන්න. වැරදිලා හරි හෙලවුනොත් මොකද වෙන්නේ? Okay, pressure පීඩනයකින් වායුව යනවා උස් ගාලා උඩට. ඒත් එක්කම bubbles යනවා මේ right? Because there is a gas dissolved in that. Those are called carbonated drinks. What are පුළුවන් carbonated drinks හදන්න? You can also ගෙදර හදන්න පුළුවන් carbonated drinks. මේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. DIY carbonated drinks කියලා. Just go to Google and search about DIY carbonated drinks. You can make වඩා පුළුවන්. DIY carbonated drinks. Homemade carbonated drinks නැත්නම් කියනවා. You can create. Right? DIY carbonated drinks. Try එකක් දීලා බලන්න. There are different ways that you can create, that you can make sodas කියලා අපි මේවට කියනවා. Homemade soda. Homemade carbonated drinks. Just go and search these videos and try to make one. එකක් හදන්න try කරන්න. Okay. Activity 4.2, I would like to keep this for you. And me activities තියෙනවා ගොඩක්. මට තේරෙන විදිහට activities වල කරනවා අඩුයි. So when you do this, please send it to the WhatsApp. Then I know that you are doing this. I will keep this as a homework, right? This is to see the solvent property. So activity assignment 4.2 and 4.3. Please do this as 2 homeworks and send me the answers to the WhatsApp. Okay, activity දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද activity 4.2 and 4.3. Right? There are 2 activities. Try to do that as homeworks. Okay, up to now, do you have anything to ask from this lesson? Okay, from today's lesson, do you have anything to ask? Up to now?
we discussed different properties of water. And we also, I also said how to use artificial intelligence tools to get idea about this kind of lesson, how to get the support of that. You can ask the question from AI and get the answers with the explanations also. Okay, so I show you how to use that, and we did few activities, we learn about them. Now in next week you have to next week you don't have classes because of the New Year day. You don't have classes next week, but week after next week you have. So 4.2 4.3 අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඉන්න ඕන. Next week you don't have classes නේ. 4. එහෙනම් මේ දෙකත් කරන්න අවුරුද්දට වැඩල්ලන්නත් එපා. 4.2 4.3 4.4 4.5 there are 4 actually. හරිද? 4 assignments තියෙනවා. ඔන්න homework ටිකක් වැඩි දෙයක්. Right? 4.2 to 4.5. So please complete them and come by next day. Okay, then I will wind up the class for today. Please complete these activities and assignments up to page number 57 and prepare for the lessons next day. Please complete them and come. Then I will discuss the lesson, but before that, you need to complete these activities as well as the assignments. Okay, then good night. Good night, sir. Thank you, sir. Welcome. Bye.